Hello friends, welcome back to my channel. Friends, today in this tutorial I am going to show you how to make a 5-petal flower motif via the shuttle tatting method. Friends, பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வீடியோல வந்து shuttle tatting methodல 5-petal flower motif எப்படி செய்யறேங்கறத உங்களுக்கு சொல்லி காட்ட போறேன். First it's starting with this petal. This is second petal, third petal, fourth petal and fifth petal. Each petal in this motif I gave 3 picot in between 4 double knot. Friends, பாத்தீங்கன்னா இந்த motifல வர ஒரு petalக்குமே நான் வந்து 3 picot in between 4 double knots கொடுத்திருக்கிறேன். Let's get started. First petal, four double knot, picot, 4 double knot, picot, 4 double knot, picot and 4 double knot. Second petal, four double knot, join, four double knot, picot, 4 double knot, picot and 4 double knot. Third petal, four double knot, join, four double knot, picot, 4 double knot, picot, 4 double knot. Next petal, it is fourth petal, four double knot, join,
4 double knot, picot, 4 double knot, picot, 4 double knot. This is last petal. Four double knot, join, 4 double knot, picot, 4 double knot, next let's see how to join the last string with the first string. Friends, பார்த்தீங்கன்னா next வந்து இந்த last string first string ஓட இந்த மாதிரி join பண்றதுங்கறத பாப்போம். Fold your work like this. And pass the crochet hook in this manner inside this loop. Friends, பார்த்தீங்கன்னா இந்த crochet hook வந்து இந்த மெத்தட்ல பாஸ் பண்ணிக்கோங்க. Not this way. Pass the hook in this manner. Grab the yarn. Pass the shuttle through this loop and tie the ring. Just keep your work as it is and make double knots. Four double knot. Now flip your ring and close the ring.